Mega love shoutout. Ticolin Hopes of Tico. Hi sis. Kasumi. Oh no. Dito na si Kasumi. Salamat sa pagbisita, Kasumi. Ayan, may jacket ka na, Kasumi. Baba ka na ng bahay. Ipipi natin. Dikitan mo yun, no? Yung kapatid ko, Nicolin Hopes of Tico. Mga kapatid ko yan. Tambay lang ko. Sige, tumambay ka lang dyan, ga. Baba ka na ng bahay, Nicolin Hopes of Tico. Baba ka na ng bahay. Yan, may jacket ka na. Yan. Baba kayo ng bahay, ga. Pati-pipi natin. Yan, may jacket na yun. Hey, salamat sa patambayan no, Kasumi. Baka gusto mong market, Kasumi, ha? Market ka lang dito sa paminsan-minsan. Yung team kasi namin, parang mga baliw. Tawa na namin dito. Nicolin Hopes of Pico, magbaba ka ng bahay. 10 million viewers, mega love shoutout sa inyo. Keep safe sa mga gising at saka sa mga tulog night. Iba Christina. Yes, pa? Pag sipagon ko karon mo LS ko pag hindi tulog ko ya. Diyan may LS karon diyan. Depende pag maaga kami matapos, Lot. Sige. Kasumi, baba ka ng bahay, Kasumi. Mamaya pa naman ako, mga alas 2 pa yan ako maka-LS siguro. Nicolin Hopes of Pico, pinin ko lang yung bahay niyo. Ayan, dito kita, Nicole, tatapusin. Kita na doon kanina. 5 pala ang dikit ko doon sa kanya kanina. Kasumi, work ako na, gusto yan. Samsak na, Lot. Saan ka ba ngayon, Kasumi? Sa abroad ka din ba? Nasa abroad din ba si Kasumi? Hindi ko na, Kasumi, saan ka ngayon, be? Saan yung place mo ngayon? Yan, nagbaba ng bahay si Kasumi. Salamat. Lagi kayo, Kasumi, baka pag may time, bisita kayo sa bahay natin. Kasumi, pahinga mo muna yung bahay mo, be. Huwag mo muna ibaba. Pahinga mo muna yan kasi inayudahan ka nilang ga-yels. Sino, Je? Si Kasumi. Okay. Pahinga mo muna lang ga yung be, yung bahay mo, pahinga mo muna. Bukas ka na mangisda kasi marami-rami ang nadikit sa kanya Salamat sa patambay. Kasi pag sobra yung pag-aayuda, kukunin lang din ni Lolo, no? Kaya nga. Pahinga mo muna lang ga yung mo, be, yung channel mo, bukas ka naman ulit mangisda. Kaya nga. Hindi po ako ngayon. Okay. Magkadikit kami ng time. Advance ako sa kanya ng 1 hour. Dito ako sa sa Dubai. Ano trabaho mo dyan, Umi? Nicolin Hope. Next time, Kasumi, akyat ka pag Oo, kasi kumakanta din si Kasumi. Kumakanta rin kasi Kasumi dyan, no? Chan million viewers, mega love shoutout sa lahat. Dito tayo mag-continue ng ayuda, Nicole, ha? Ayan, ito na, bagong dikit na. Kay bilis ng pangyayari at di ko na malayan na ako pala'y iiwan mo nang ganun na lang kahit na anong gawin di kayang tanggapin ng puso at isipan na
Ika'y lilisan. Sino dito si ano, si Nicole, sino dito si ano? Yung nagigitara, Lot, sino pangalan nito? Si kalimutan ko si Hope. Kapatid mo yan. Salamat po, Tay- Lord. Nicole, oh. Si Hope pala Tumawag po kasi ako sa anak ko. Thumbs up. Here Miss Storekeeper po ako. Storekeeper. Meron pa bang bakante dyan, Kasumi? Pwede bang mag-apply dyan? Kasi di parang try din kasi ako nag-process na going to Eh, abroad. Mag-abroad. Wag ka Kaso bro lang, mag-apply dito sa ganitong bansa. kaso lang yung pag ko, yung result ng yung result ng yung heart ko daw, minsan daw lumalaki in large. Pero hindi ako May naniniwala enlargement kasi sa heart ka. Dapat nagpa-second second option ka. baka siguro hindi lang binigay ng Panginoon sa akin nung that time. Oh, it Pero, was not meant for you. oo. Hindi, tsaka Lot, kung may plano ka mag-apply sa na lang mga Asian country na lang malapit sa pamilya, tapos medyo malaki pa yung salary. Pag dito sa Kaya- mga ganito, dito sa country namin, di ba, Dubai ako, mababa ang labor namin dito. Tapos wala Oo. sa trabaho. Di ba, Kasumi, no, nakakapagod, maliit tao dito sa Middle East. Storekeeper, mahirap din ba yan ang trabaho niyan? Hindi naman, pero I mean, pagdating sa salary, mababa talaga yung salary dito sa Middle East. Pero mas mahirap kung kung walang pera, no? Kaya ang sabi na Mas mas mahirap mahirap kung talaga. walang pera. Totoo talaga yun. Katulad ko, almost 4 years na nagbabantay lang ng bata, walang income. At least na-enjoy mo yung enjoy mo yung pag-grow ng anak mo. Ako hindi ko na-experience yan kasi 7 months pa lang yung anak ko, iniwan ko na eh. So, hindi ko Saan talaga ka pala na-experience host ngayon? yung Dito ako kung paano siya Kasumi, sa Iloilo. Nasa Iloilo ako ngayon. Bantay Bata 160 trabaho ko. Ayun, dikit kay bagong dikit kay Kaya nga sobra dyan, sobrang hirap pag no? Ba, sinabi mo pa, at least ikaw, kulot, na enjoy mo grabe yung talaga yung moment yun mo yung sa anak regret ko mo. sa buhay ko Oo. talaga. Kaya nga hindi na ako magdadagdag. Di ba sis? Yun yung regrets ko talaga sa buhay. Hindi ko nag-regret na nagkaanak ako ng maaga. Ang regret ko yung hindi ko talaga siya nakabanding. Yes, true. Me too. Nag-upgrade lang din ako dito. Pero sir, kita mo tayo sa hypocrite kasi kahit malayo tayo sa kanila, hindi ba sila sa atin, ilang. Mas Oh, mabuti tsaka super blessed ako sa anak ko. Kasumi, oo. Buti na yung Kasumi at least nag-upgrade ka. Ako nagtrabaho ako nagtrabaho ko sa mall. Noon nung bago kong trabaho, nung first ko lang magtrabaho doon. Nasa first floor ako. Nung nag-upgrade ako, naging second floor na rin ako. Sa second floor na rin ako, pero isang trabaho lang din. Pagkakulit sa sa premiere mo, pang 16. Salamat sa iyo, datamsak, hindi na napalo tamsak mo. Tapos hindi na bumalik sa ulit. Nakadikit na nga ako kay Nicole. Na-upgrade ako, before first floor, tapos na-upgrade ako, second floor na. Yun. Ako nagtrabaho din. Mag-apply. Nagtrabaho din ako sa mall. Bagong panganak pa lang. Yung anak ko, 9 months pa lang yun. Ako kasi yung tipo ng tao na ayaw ko na umaasa lang ba. 9 months pa lang yung anak ko, mahirap kasi buhay. Kasi bata pa nga kami. Ayaw ko na umasa sa mga parents namin. So, 9 months pa lang anak ko noon. Nagtrabaho na ako sa mall. Hirap yun, hirap talaga. Ako naman sa bahay. 7 months pa lang anak ko. Kung tutuusin ng Aje, tutuusin lang Noy, may galab Kasumi. shout out, Noy. Randy, mayong gabi. Ay, kapatid, may galaw shout out. Tira ng balita. Salamat sa pagkadto. Tiga-tigda ba?
Plangga us na may randig na sundan niya gid kami na hindi kami makadto ya plangga tagi ko yan ya. Ay, but-botes hindi yan. Di po gani. Wait na yung ano yan, may mambal ya. Matutbrush lang ko. Grabe yan. Magtututbrush lang ko Grabe guys yan, ha. Wait Tonora. lang. Bigal view. Dumay bike doon. Matutbrush lang ko guys ha. Kay Bait talaga si bisan Randy wala kahit kami saan may yan ginalips na, to lips kung naikot fresh dito sa brush atin. lang tao. Basi di magbisita diya bulti lang Sila ko niya dot. at ready no. Maumol, tatudo. Total nakatutbrush man ta. Dali lang yung talente. Makuha nyo. Namin ayos lang ho Kulo to. Lips to lips na. Istolit gali istolit. Randy ano noy mamusta noy. Baba ka bahay noy. Sinanay ko si tatay nung duman ko wala magsulugan na sila mama pamirsa sabi si tatay kunwari pamirsa sa wala inda tunog na iya nga ano tapos sabton si nanay nga ano naman noy hindi na dadayon makapangkin si tatay sad kadlaw na lang kami na Easy. Wala. nanay ko kabaylot hindi yan marunong magluto nakaano lang yan steady lang yan si nanay bongga yan si nanay. Ay sabi ko pagkaroon ako ng lalaki dahil sa tatay ko magpakasal na talaga ako noy. Buo tatay ko daan. Amirsan asa pag magsabat si nanay nga ano naman noy. Hindi na sudasan magsabat. Astiga. Buot ni nanay ay buo ang tatay ko ya. Dikit pa ko sa duhaw. Magalasotso media pa lang sa mo. Si Randy sa Saudi yan eh. Si Randy sa Saudi din ba? Oo, di ba Randy, inoy sa ano ka na Saudi ka na? Alam ko sa Saudi yan siya. Mahirap dito ulot ano sa Middle East kasi mababa talaga yung labor dito. Parang ako dito mababa. Tapos overwork ako dito. Ano sa Jeddah siya pala? Sa Jeddah. Sisibi ko lang yata alam ko sa Jeddah. Sisibi ko lang eh. Malawak kasi Saudi lot. Dalawa nahati yan sa dalawa. Kayo nga ang pinakamalaking ambag sa Pilipinas, di ba? Yung mga OFW. Ayun lot bagong dikit. Ang laki kaya dito sa Pilipinas. Hindi ko pa yata naubos dikit sa yulot yung ninja ko ay. Kasali din sa OFW. Ako ang ano ko dito, niyaya nga ako ng kaibigan ko mamili ng gamit. Sabi ko hindi ako namimili dito ng gamit kasi sayang yung tax ko. Doon ko na lang bibili sa Pilipinas. Nakalagin pala. Mag-exercise ka ba bro Randy Galvin? Pag ganyan, gumamit ka ng exercise kamay. Kamay, exercise saan? Maglulo. Exercise kamay. Nakitan ko rin si Kulot. Bikulan. Ara ng balay, mahay kubo ko dahil. Pasali din yan, may sigang. Bikulan ng uploader. Sigang talaga. May bata dito baba. Okay na ba kayo ni Yels Bikulan ng uploader? Bakit? Anong Naka problema na kamay yun? gamit ko. Wait piniplay ko si Mark Ian. Siya na naman yung i-play ko. Natapos ko na na-play yung playlist ni si Sishin. At saka ni Randy, napalo naman ba yung ano ko? Yung dikit ko? Palo na naman ba? Pag napalo, huwag mo nang pilit. Sis Angelia. Pa ako sa twins. Tama na kasi minsan ganyan paluin tapos dikit ulit palo dikit yun. Sis Angelia, saksi ka na piniplay ko si Ian. Nakaplay siya ngayon sa ayaw ko na sabihin na nagsasabi ako na never-play pero hindi naman, di ba? Piniplay din yun siya ng sisip ko na ng supil. Oo, piniplay ko siya. Ayan, Randy, may bago kong dikit sa'yo daw na Ilang beses ko na yung piniplay si Ian. Mabait yung batang yan. Ano din ako. Kaya nga. Wala lang masabi. Minsan pag pinag-send ko lang sa kanya yung mga premiere niyo, mga ano niyo, sumusubod din yan. Oo, bait yan. Super supportive talaga yan.
supportive din. Ayaw niya lang po sumali sa group kasi nahiya daw siya baka hindi siya makasupport. Basta sabi niya, ate, send mo lang sa akin yung supportahan pag may time ako. So, Ano ba yung Facebook nun? Mark Ian Swanner din. Sige, add Kagaya ko sa nga. ano niya. Kagaya sa YT niya. Sige, add ko nga siya. Nabugbog na to mga budget natin kakaway. Oo. Kuya Nagpa-stop Del, yan alam si ko Ipon. nakikinig ka dyan, Kuya Del, kahit na hindi ka mag-comment. Good night, Kuya Del. Good night, Kuya Del. Pahinga ka na Alam mo, dyan. sobrang Good night, pagod daw Boss siya. Del. Good night, Boss Del. Alam ko naman yan, kahit hindi yan nagko-comment si Kuya Del, nakikinig lang yan dyan. Oo. Damo, utan mo na iba? Sana all damutan ba? Pakaldo, Noy? Noy, pakaldo? Kaon todo? Bata gwapo? Nidlaw Malso? na ko sa Sana laswa. all. Tapos may pasayan. Wow. Ay, pariyota. Sayan, kalabasa. Wow, tiwiyo. Tatay, may hiligin mo ganyan. Mm. Diba doon sa amin, pagkahango ng pasayan ba, luto agad. Uy, namit. Sis, gustong-gusto ko talaga yun. Ay, Doon sa amin, si Yobo, nagsawa yun. Sipod. tsak. Yan na, Noy. Dikit ko na sa'yo, Noy, bago. Si Kulot, hindi ko doon madala yung dikit. Dapat dadaan ako doon sa mga short videos niya bago akong dikit sa kanya. Naka-live pa naman siya eh. Saka na ako magdikit sa Kulot pag ano. Wag mo indikit kung naka-live sis kasi nalalagas. Pag Kaya dinidikitan nga, ka na hindi ko na dinikitan. Marami pa akong hindi man nakadikit dito kay Kulot. Dami pa ako na ano. Dami pa akong hindi nakadikit sa kanya. Sabi ko kay Kasumi, sis, ano, wag niya muna ibaba yung bahay niya kasi dami dikit Oo, ni wag. Langga Oo, kasi yan. 1K Sabi na ko, Kasumi. pahinga Wag mo muna. ibaba bahay mo. Pahinga mo na yun. Tama na, tama na. Bukas naman siya mag, ano, tayo. Oo. Ayan, Kanta na Randy, kulot. nagpapaharang ako sa'yo, Randy. Parang is real. Kanta na kulot. Kanta ka, Noy. Kanta na, Noy. Ano request mo sa'yo? Kanta na. Yung mga kinakanta ko yung mga puro Tagalog. Kanta na to. Anong Tagalog ang taon mo? Shakol. Oh, yun. Maganda Sige, din sige. yung kanta ng Maria ko. Right. Aliw sa uso Ugoy, gusto ko yan. Unggoy. kailangang kasama. Mas okay pang laging ganito. Nalilimutan mo. Bawa ko na rin kan silang gail to. Hindi ko malaman sa'yo Kung ano ang Ano? drama mo. Bakit lagi mo na lang sinasaktan ang puso ko? Tandang-tanda ko pa noong tayo'y namamasdan. Alam mo yung anak ko, Nakasuyap lang sa Pang 115 tamsak sa'yo, Noy. Pangalawang dikit. sinampan. At sa kasiselos mo ay nalulong minahal kita. subalit na saan ka na sumama sa Sumama sa iba. Aray ko, oo, sumama siya sa iba. Nagkarin pala yan eh. Hindi mo nag-isa. Mumurahin lang kasi, kaya sumama sa iba. Bakit ba sa akin ba'y Ay, nagsawa bongga. na? Sinusunod Ginuhaw si ano, si Beb. kahit ano. Oo, ang ganda ng bahay ko yan, Sis Christina. Wala pa rin kwenta. Ano yung napangasawa niya, Chinese? Chinese Malaysian.
Ano ba ang Diyan kami dati nagsa-shopping sa ano, Johor Bahru. Yung mga amo ko sa Singapore. Kasi mura lang ang bilihin. Bilang ka ba ngayon ngayon sa bago mo. Hindi ko na siguro kasi wala pa naman akong bago. Wala pa ba? Lulo, yung drive ba? tayong problema mo'y Ang sa ipang 150 phone Wala randi na thumbs up sa ano. Dula-dula. limutin Harang ako randi. naghihintay pa rin. Nagbabagkasakali na muli kang dumating. Dumating ba lang? May darating pa pala yun siya. Napakahirap ng Kalagayan ko ngayon. Pag may Kaya tanim. sa aking sarili ay laging nagtatanong. Ano yan, randi? Okra? Bakit Malunggay sa oh. Sa aking nag-iisa, bakit ba sa akin aking ba'y ba'y nagsawa na? Ang dami na lang doon. Susunod naman kita kahit ano, hindi kaya, wala pa rin ko. bakit ba? May tanglad pa. May balunggay din sa Saudi? Oo, meron. Oo, damog lablunggay Saudi. Damog lablunggay Saudi. May okra sila. Natutok na planeta. Natutok. Dito wala. Kahit ano, kinakaya, wala pa rin bakit ba? Dati sis may na ano ako na yung sa ano Vietnamese ko na amo. Yung ano yung ginagawa niya. Di ba magpiprito ka ng isda? May ano iniwa-iwa na yun yung balat ng parang ano marami. X yung balat. Tapos nagtatadtad kami ng ano mo yung ano tawag yan? Yung Tugabang? hindi ano ba yung mabango ba na nilalagay sa ano sa sabaw ng manok? Tanglad? Tanglad na dinidikdik namin yung pinakaulo ng ano tanglad. Dinidikdik ko yan ang maliliit ng pinong-pino tapos ipapahid niya doon sa marinated na isda sa kanya ipiprito sa pan. Sobrang sarap. Sarap, no? Sarap. Sarap po. Di magkatulog. Dami ko rin tutunan doon sa babae na yun kahit hindi abnormal lang yun. Ang utak ko'y Oo, magaling yan magluto ng mga pagkain. Si ma'am. Vietnamese kasi yun. Oo, masarap pagkain ng mga Vietnamese. Ay. Meron nga silang sinasabawan na isda tapos may ano lang kamatis, pugi, tsaka pineapple yung sabaw yung halo. Sarap yun. Ako'y bulong-bulong, tumatakbo ang oras, ngunit Yung pang 116 likes sa'yo, ano, nais kong mag-sound trip, ngunit brownout ka pala. wala na yung sa call no, nasaan na kaya rin yun. Dumagdag pa sa problema. Kung di lang dahil sa kanya, ngayon ay masaya. Minsan lamang ako may love, wala pang pag-asa. Ay, sabi ko, para sa akin yan, kulot namin. Sana talaga ako may love. Wala namang pag-asa. May pag-asa ka naman ah. Wala. Sino pa Hindi po umasa, masasaktan tayo. May ari, di balunggay damo, di gaya ko na be. Dami kan maglaswa bro. Di rin wala diyaran, di wala ko dikita balunggay. Sino pa ang minamahal? Siya pa Ay, siya ang ayaw sa'yo. Totoo yan, Napakarang ako sa'yo, Randy. Bakit ba? O bakit yung ano ko ayaw ko yung kanya mag-beer house, ngunit kulang ang pera. Eh, masaklap talaga yung gusto mo uminom, wala kang pera. Sabi na. Yun na pinakamasaklap. O beer house na, wala ka namang pera. Bakal ko din ay tungga ah. Tuba na lang gali para barato. Siya'y aking malilimo. Paglain buwas mo doon, ano, langgaw na lang. Ano pa? Dami, may batyago pa nga siya. 117 Randy na tangko.
Malimot lang siya. Grabe yung kanta ni Kulot pa. Ayos Sakit Mm. matyagon lang ko. kahit pa nasasaktan ang puso ko. Kung sino pa ang minamahal, siya Hindi ko na pa kanta ng Randy sa langga niya. Yung kanina eh. ayaw sa'yo. Tulog na yun. totoong problema. Ngingiti na lang ako. Hindi ko talaga nakikita yung card na ginagamit ko para sa palipad. Baka sabi niya magtago muna sa ano daw yun. Wala, hindi ako nakasend ng pera pala. Ayoko pa naman ng delete yung padala ko kasi yung mga ano ko hindi ko normal. Umalis Padala mo na diretso yun. kasi diretso kasi si sir nag-ano umalis. Diba parang mainit yung ulo, hayaan mo bukas na lang. Hindi kasi pag 15 ako nagpapadala sis, gusto ko pinapadala ko na yun ng aga kasi para hindi na sila nag-aabang doon. Oo. Tumatakbo ang oras, ngunit gising pa rin ako. Yung malang nadikit ko yung Randy. Ayos lang Sabi ko ganito na nadikit sa'yo Randy. nasasaktan ang puso ko. Kung sino pa ang minamahal, siya ba ang ayaw Ayaw sa'yo. Juicy pa. problema. Ngingiti na lang ako. Angeli, padugo ah. Oo, tama na yan. Tama yan, Randy, kay balaan mo, pula-pula ang daan. Nara ka dugo sa na 118 na tamsak mo. Napula ang hasang. Kadugo ka na gani, Randy, ka pila nakaharang. Hindi ko maka-open sa isa kong cellphone lobat. Bakit may ano ba? May yung binababa ni Randy, hindi ba sa kanya? Sa kanya. Hindi, ano lang yung ano niya, uploads niya. Hindi ako maka-open. Lobat yung isa kong cellphone. Isa lang nagagamit. Nasa 118 na Randy na tamsak, tapos paharang. Dapat talaga silalaro yung harang na pag bagong monetize. Akin si Shakoy at saka si Kuya Abo naglalaro ng harang ko parati. Love ako ng dalawa. Bilis tayo kasi may naglalaro ng harang natin. Pero Ako sabi naglalaro nila, kunti lang naman daw yan sa kung ano, yung ano ng harang, no, lang malaki daw yung kita sa views yata. Oo, kunti lang yung ano sa revenue. Yung AdSense lang yan, di ba? Maliit lang naman yan. Anong silbi nitong mata kung di kita nakikita? Ang Boses kung anong ganda. Ang bayad kasi ako dati kulot sa ano kasi sa mga video bar. Pero hindi mo ako makanta. Yung asawa ko kasi yung tatay kasi ng anak ko sis, mahilig yun mag-ano, night out. Thursday, Friday, Saturday, nasa labas kami lagi. Kami din sis, kami ng tatay ng anak ko dati eh. Mahilig kami yung gumala kung saan saan. May mga video kuyahan, gano'n. Ang problema Tapos lang doon, pinapanood namin yung anak ko sis. Kasi alam mo, sino kumanta yung anak namin, hindi kami. Yung anak ko is 5 years old pa lang yan. Bumabanat na yan ng mga agent na kanta sis. Bakit tayo may ipa-vlog din yan para ano, Ayaw niya. Tamad siya. Hindi ko siya pinapressure kasi busy siya sa pag school. nag-aaral pala, hayaan mo na. Unahin mo na yung pag-aaral. Hindi, yung YT niya ba nalibangan lang? Kahit sometimes na mag-upload, at least na unti-unti, ganun lang. Yung huwag lang i-post Ay, mo naku, na. tamad yan. Sinabi ko naman sa kanya tamad. Sabi niya, tapat na yun. Ikaw lang. Adrian, sabihan ko nga rin, sabi niya, ayoko. Wala akong naisip na content mo, di ba? Oo, sabi niya, idagdag pa daw niya sa isipin. Ako actually, sis, wala naman akong target na content talaga. Wala naman akong target na content. Kung ano yung video ko, yun lang, bahala ka yan. Manood yung focus ko kasi is yung TLS ko. Sabi pa rin ni Yobo kanina, sabi niya, mami pa-Chris kahapon. Butin man yung pagkalabas nila, tapos na, wala mo lang goodbye. Ano daw? Sabi niya yung premiere mo daw, bitin. Sabi niya, wala man lang sabi, nagpasintabi na, goodbye na pala. Hindi kasi yung simbahan kami noon, tapos nakalimutan ko sis na nakalimutan ko na mag video ng
pang goodbye ko dito sa bahay, nakalimutan ko. Kaya sa simbahan, in-upload ko na lang. Kaya, ginawa ko na lang siyang premiere kahit ganun. Sabi ko, masanay ka na dyan sa ipakres ganyan yan. Ang trip niyan kung kailan niya gusto mag-premiere. Premiere yan siya. Kung putol man yan, hindi, bahala kayo sa buhay niyo. Ganyan yan siya. Sabi niya, yung bakit ganun yung premiere ni, ipakres? Bakit ano? Ganyan yan mag-premiere. Didma lang yan, bahala kayo dyan mag-premiere siya. Tapos, Oo, di ba? Parang ikaw din minsan, ura-urada. Kung gusto ko mag-premiere, mag-premiere ako. Kung hindi, bahala kayo dyan. kung nakaraan ba, premiere ako, sabi niya, pasaway ka, nandun ako sa premiere ng iba, tapos sa premiere mo, wala ako. Ang galing si ate sa akin. Di ba? Alam mo naman, Normal tayo. excited yan siya, di ba? Mm. Nung naglalagas ng yung banana ko, sis, galit na galit yan araw-araw. Talaga? Oo, siya talaga kapag himakas na yun, siya, siyempre sa kanya naman talaga kung tutuusin siya ay may gusto nito mag-vlog kasi. Mm. Kasi Tatawa mga ko kaya. kaya parents nauna pa talaga yan minsan. Oo. Kaya, isa kasi yan si ate, sis talaga as in. Oo, tapos nag-comment siya nag-chat nga siya sa akin, tapos sabi niya, gusto ko yung sing-sing mo sis, yung sing-sing ko na silver. Sabi niya, sabi niya, gusto ko yung sing-sing mo sis. Sabi ko, ito ba, bigay ko ng ex ko sa akin. Sabi niya, wow, sana all. Mahilig yan siya mga alas, mahilig siya mag-koleksyon mga bubot, alas, ganyan relo. Kasi Ay, wala naman talaga. siya sa naglibangan, sis, yung anak niya malaki na. Yung asawa na rin si Ay, Erika. may anak na yan si Ate Renz? Mas matanda yan sa akin, pangalawang kapatid ko yan si ate. Ay, talaga? Oo. 40 plus na yan si ate, hindi lang halata. Maingat siya Oo. sa katawan. Maingat siya si ate sa katawan. Ilan na yung anak niya? Isa, ano si Erika yata, mga 25 na yata si Erika ngayon. Ay, talaga? 25 years old or 20, parang something ganun. Ano asawa na si, pang anak niya. Yung libangan niya ni ate yan, yung wifey ko, yung mga pamangkin ko, ganyan. Oh. Malaki na anak niya. Isa lang din anak niya. Masyado tayong matipid sa mga anak natin. Oo, sa ate yan, ang libangan niya. Mamaya, nandiyan pa rin nakikinig sa bisa, chinismis mo nung nakulay. Parang ate ko din, kasi lang hindi kasi mahilig yung ate ko sa Out na po muna ako. Ayan. Sabi ko lang na uploader. Iwan mo bahay mo dyan. Sabi ko lang na uploader. Kaya dalasain kita mamaya. Abang hindi pa ako busy. Sige, ate. Bigla ng uploader. Bye. Thank you sa patambay. Bye-bye, Kulana. Salamat. Ayan, may Randy. Pang 120 ng tampak mo. Iwan ko, di ko kasi dapat, kung hindi man pupunta dito yung lola sa kabila. Aga pa naman tatapos. Hassle talaga yung mga lola ko din kapag hindi pupunta dito yung lola. Maaga din akong tapos, pero pag nandito, sus Marius. Minsan yung sinasabihan. Nais kong malaman mo na ako'y nagtatagpo. Yun ako, busy ako sa mga quiz niya, mga fighting quiz niya doon. Ewan. Bahala ka din. Sila yung dalawang kasundo ni Roberto, hindi marunong ng isda yan. Iba kasi pag lalaki, anak mo sa tipapay, parang ang hirap pa Oo. Kasi iba yung mundo niya Pero Pilipinas, kasi buti ang mga lalaki. Mahirap ang lalaki magalit, sis. Mahirap yung lalaki muni kasi hindi natin alam kung paano sakyan ba, di ba? Oo, saka ako bago ako nag-boyfriend talaga na ganyan seryoso, nagpapaalam ako sa kanya. Yan, okay yan sa kanya, approve sa kanya, kaya dinala ko yan doon sa probinsya. Sundo naman silang dalawa. Sabi na, tagal na rin kami yung bago siya dinala doon sa amin. Sabi ko kasi, once na dinala na kita sa pamilya ko, ayoko man ng alam mo na yung alam mo ng probinsya, di ba? Yan na, Randy, 120 likes ka na. Si Kulot yung bumabanat ng kanta dyan, tayo bumabanat na ng chismis dito. Oo, siya pa kantay mo dyan, gabi ako nagkantak gabi ay. Bukas ikaw naman sa Timpa Creston mo naman bukas.
Si alternate Sige. kasi. Na ako'y nasasaktan. Parati naman ako nagko-concert dito kay Kulot kahit nasintonado ako. Kaya nga. Ni Kuya Del, hindi tayo mag-concert dito. Kay Kulot na mag-concert tayo ng sa oras ay. Mapagalitan ako ni Kuya Del eh. Kakaya di mag-concert kay Kuya Del. Puro mga ano doon eh. Oo. Kaya nga eh. Puro magaganda boses dun eh. Kaya naman tayo. Hindi rin may makanta din doon na parang palaka. Hindi ako. Ka? Sabi ko, ano girl, kaya mo pa. Hindi ka na ako pinapansin sa baba. Tanda mo naman ako Paglaban. talaga ako. Bahala ka sa Pedro, tuol man ay. Sabi ko pa kanya, kaya mo pa yan. Paglaban yan. Sa umaga, mamuka ang nakikita at sa akin ay lubos na Bakit wala si Bakti ngayon? Saan na naman yun? Nandun yung kay Gian siguro. Ay, oo, kasi LS ni Gian ngayon, Sabado. Siguro pala. yung signal daw Oo, nandun yun. Nagpaharang ako sa'yo ni Randy ha. Oo, kasi Sabado pala. Nami na Para naman siyang tangado. Hindi naman siya pinapansin. Nawa ako kay Bakti. Tigas din ulo ay. Wala naman yung ano. Sa umaga. Kaya nga, yung problema niya din. Kung pumunta ako dun sa LS ni Gian, nakikita ko siya doon. Hindi na ako nagsalita doon. Hindi. Tahimik na ako. Ay, nako. Pumunta ako doon, sis. Dedma naman ako. Nagsasalita ako, dedma ako. Hindi ako doon. Pwede na ako bumalik. Nakasilip lang ako doon. Nakita ko Hindi na ako siya, bumalik. kaya umalis na ako. Sabi ko, ayoko makita ang experience ng Bakti. Baka hindi ako makapagpigil. Magyaw-yaw pa ako doon sa baba. Visit. Yan, pauwi na yung ano. Kasumi, may ganang shot sa'yo. Pauwi na yung tigulang. Sino Kaya yung- maglilinis na kami. Maglilinis na kayo. Wait lang, tapusin ko lang. Si Randy. Pang 121 thumbs up, Randy. Noy, makalagkad naman ko na yung marado naman ko na yan. Arado ha, tutudo. Dumduman ko sa una ko ko'y kapoy ko. Tapos ang kapot pa, pang babae, kudkuron. Tiili pagka-agaw na sa inyo. Patundog. Kabila tibay. Ikaw kaya ko'y kapoy na ubra mo Ramadan pa naman to. Tapos ulpi lang sa nagambal yan nga ay ano. Gaya, ready na yan. I-votes pa? Wow. Mm-mm. Wala mayok may extra kita ni bayad wala man salamat kudkuron kasi nga kudkuron man pag-aga. Visit ka. Visit ka. Ay, Randy, umikot ka na. Hindi ko na malaya ng aking pag-ibig sa'yo. Umikot ka na pala, Noy. Sana all umiikot. Akin full pack na ko dyan karande. 155 na siya. Full pack lagapak. Ayan na, bye na, Randy. Kay makarado naman ko. Pag-arado to. Mayo nga pag-arado ha. Pagbalik ko karon tulog ka na nag-daan si Simpa ko. Yung oras na rin dyan. Malamang tulog na talaga. Lot na, ano na ko lot ha. Balik na lang po maya. Sige, Jem. Sige, Jem. Pa, magpahinga ka na, pa. Bakit mo ako tinataboy? Mamaya unti Mamadali Hindi ka ka? nakabigyan sa'yo yung isa na taas. Pagod kayo, alam mo yan. Pero Randy, obra na ko na yan. Kaya hindi ko tapos na. Kakantahan ko lang kayo hanggang matulog kayo. Nakabigyan sige na lang. isa lot sa'yo. Paglaban mo yan. Magikon ko lang na. Ang obra ko, depende Kaya- sa ilang pagpildo sa ako na muna sa mga ko ng mga role sa buhay. Kaya nga Randy, all umikot. At talaga, kulot talaga yung matutulog na ako kasi lobat yung bluetooth ko. Sis Impacre, sabi ko, ang serbisyo ko ngayon, depende sa pagtawag nila sa akin. Bluetooth, tama yan. Ang maiwan, Ano, sobra mo dahil, Angeli. Sana all umikot. Thank you. siguro. Ang hilig ako umikot, Randy, kasi kung bakit, magaling ako mag-helicopter, kaya magaling ako mag-ikot-ikot. Sana all magaling mag-helicopter. Ay, kasabaw. Ay, tulog lang Nam yan. nam, blah blah blah. Naranasan ko yan. Tulog ka na sa iba. Sana all helicopter. Ay, good night everyone. Lobat na yung bluetooth ko kulot. Good night everyone. Thank you. Thank you sa support. Angeli, good night. Ingat. Ha, nandito na yan. Hindi na yan baba. Pray kayo bago Good night. matulog.
Yan, iwan ko na Salamat. lang. talaga? Bye. Good night. Annyeong. Anyong. May Oyaw, nakatambay yaw. niyo ulit, dalawa. Sige. Mamaya matutulog din ako. Maya pa ako matutulog pala. Pag-ibig ko sa'yo, di Hindi magbabago. magbabago habang tumatagal lalong nag-iiba Maya yun. na kayo matulog. Linggo bukas, Bayin mo walang pa. pasok. Buong buhay ko'y iaalay sa Alay inyo. sa'yo. Kapag Kapag nawala ka, nawala ka, wala na rin wala ako. na rin. May trabaho ako bukas. Hindi pa day off. Sakit yan, Ako, tama? may trabaho. Ayun nga eh. Wala akong what. Hindi uso ang day off sa akin dito, Noy. Good night, Kasumi. Mama. Habang ang lahat ay nagsasaya, halos lang pasada ang ligaya. Tagal lalong nagloy-loy. Di na walang gana, di magkatawa, habang ang iba ay nakalimot dahil sa tindak ng musika. Narito ako parang nag-iisa, iniisip ka, malayo ang mararating, at kung kausapin amo'y ling, iba ang sinisigaw, kundi ikaw. Sana'y magkita ka, sana'y nandito ka. Night, Chris. Sa'yo. Hindi ko alam yung kantang na to Kantayin natin yung favorite ni Epa. Kantayin natin yung favorite ni Epa, guys. Pa-request to, pare ko. Sure. Kantahin natin muna yung favorite ni Epa Kiss. Tsaka sunod pare ko. It's amazing how you can speak right to my heart. With a saying over, you light up the dark. Try as I made, I could never explain what I'm here when you don't say a thing. There's love in your face, lets me know that you need me. There's a truth in your eyes, saying you'll never leave me. There's a touch of your hand, say you catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. All day long I could hear people talking out loud. But when you hold me near, you drown up the crowd. Try as they may, they could never define what
what's been said between your heart of mine. There's more in your face, lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. Cause the touch of your hand say you catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. You smile on your face, truth in your eyes. Cause the touch of your hand lets me know that you need me. Smile on your face, look in your eyes. The touch of your hand lets me know that you need me. There's more in your face, lets me know that you need me. The truth in your eyes saying you'll never leave me. Cause the touch of your hands you catch me forever or fall. You say it best when you say nothing at all. Pare ko. Wait, hanapin natin yung pare ko. Pare ko by, ano sila kumanta ng pare ko? Right, raise your heads. Ito bro, Randy Galvin. Tingnan natin. Oh, pare ko, meron akong problema. Huwag sabihin na naman. In love ako sa isang kolehiyala. Hindi ko maintindihan. Huwag nating idaan sa mabuting usapan at lalo lang mararagdag ka ng sakit ng ulo at bilbil sa tiyan. Anong sarap kami naging magkaibigan, nagulo ako ng pag-asa. Yun pala, hanggang dun lang ang kaya. Akala ko ay pwede pa. Masakit mang isipin, kailangan tanggapin. Kung kailan ka naging seryoso sa kanya, gagagugin ko. Diyos ko, ano ba naman ito? Di ba tangya? Nagmukha akong tanga, pinaasa niya lang ako. Lecheng pag-ibig ko, Diyos ko, ano ba naman ito? Sabi niya, ayaw niya munang magkasyota, di hens ako naniwala. Di nagtagal, naging ganong na rin ang tema, kulang na lang ay sagot niya. Ba't ba ang labo niya? Di ko maipinta hanggang kailan maghihintay. Ako ay nagugulat na, pero minamahal ko siya. Di biro, TL ako sa kanya. Alam kong
Nababaluyan ka na sa mga sinasabi ko, pero sana naman ay maintindihan mo. O pare ko, meron ka bang maipapayo? Kung wala ay okay lang. Kailangan lang ay ang iyong pakikiramay. Nandito ka ay ayos na. Masakit mang isipin, kailangan tanggapin. Kung kailan ka naging seryoso, tsaka kanya gagaguhin. Oh, Diyos ko, ano ba naman ito? Di ba lang niya? Nang mukha kong tanga, pinaasan niya lang ako. Lecheng pag-ibig to. Diyos ko, ano ba naman ito? Thank you. Big love shoutout sa lahat. 10 million viewers, big love shoutout. Wala ba kayong trabaho ngayon, Bro Randy at saka Kasumi? Big love shoutout, Chef Billy, thumbs up po host. Salamat, Chef Billy. Dito 12:58 magwawalay. Diyan po ba sa inyo? Ano oras na po ba dyan? Day off po, Kuya Kulot. Ay, okay. Buti naman kung gano'n at least nakaka-relax ka din. Kaso meron pa, tapos na, okay. Salamat sa patambay nyo. Dito 7:59 PM. Laki pala ng nag-agwat ng oras natin ng Pilipinas dyan. Chill lang. Walang lapit na din uwi. Okay. Ingat dyan, Kasumi at saka Bro Randy Calvi. Chef Billy. Mag-ingat mo lagi mag-ingat. Saudi ka din ba? Kasumi, Saudi ka din ba? Sabi niya na Randy Calvi. Far abatin po ako, sabi ni Kasumi.
Nagdaan bang mga araw at ang landas mo'y naligaw, ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. At ang una mong nilapitan ng iyong inang lumuluha at ang tanong, anak, ba't ka nagkaganyan? At ang mga mata'y biglang lumuha nang di mo napapansin. Nagsisisi sa isip mo'y nalaman mo, ika'y nagkamali. Nagsisisi sa isip mo'y nalaman mo, ika'y nagkamali. Ako sa aking isa, nakinig ka ng awit ko na walang pagkasawa. Kung gabi ay lumalabig, tabi ko'y yakap mo, ang init ng iyong pagmamahal ay walang kasing alam. Dahil sa iyo, napukaw ang damdamin ko. Natuto akong mangarap sa gitna ng kadiliman. Hinarap ko ang kahirapan, mahal ko ang buhay. Ang langit ay abot kamay lamang, kung ako'y nasa iling mo. At pagsabi na ng dilim, ikaw ang liwanag ko. Parang isang dasal na lagi kong inuusal. Ang tinig mong malambing sa diwa ko'y nakatanim. Naririnig ko ang iyong mga matay tuwing may kislangin. At binabayan mo ko sa aking pag-iisa. Nakinig ka ng awit ko na walang pagkasawa. Ang tinig mo malapit sa diwa ko'y nakatanim. Kahit saan ka man naroroon, naririnig ko sa hangin. Sa mga viewers, mega love shoutout sa lahat. Keep safe everyone sa mga gising, mag-ingat sa pawit, tsaka good night sa mga tulog. Salamat guys sa patambay. Maya-maya mag-end na lang ako. Pero baka iwan ko na lang ito na bukas mga guys.
Saan dito sa Jeddah noon ang locations mo, bro? Randy Carmen. Nalilito sa hangin. Yes, so Toyang bahay namin maliit lamang pero malinis to pati sa kusina kumain man kami laging sama-sama ten di sarapin di kutsilyo di almasin how di karabaw di batote paingirasin ko pabili na puto sa mga tindera ng bityo-bityo Skyflex paingin ang kiss ang bayad ko sa jeep Mahabos si Toya pagkat siya'y simple lamang kahit na problema basta kami ay magkasama madalas man kami pera makita mga mata kapag ako'y busog na tambay kami sa tao ng sora sarapin di kutsilyo di almasin how di karabaw di batote mega love shout sa lahat guys magpapaalam na muna ako at saka magpapahinga na rin tayo. Salamat sa Patambay Kasumi. Magalap shoutout sa'yo. Randy Galgo TV, magalap shoutout din. At saka Boss Chef Billy. Mag-ingat kayo lagi dyan. Haba lang yung pasensya sa lahat ng bagay mga bro, guys. At
pagpalain pa tayo ng Panginoon sa araw-araw. Salamat at hope na lagi kayo bibisita sa ating bahay. Salamat sa support at tulungan na tayo dito. At saka God bless guys, God bless. Good night everyone. So, salamat sa mga co-host ko, Jelay at saka Epa. Salamat. Good night everyone. Keep safe everyone and God bless you all. Kasumi, salamat. Nagliligpit pa naman ako dito. Tsaka Jen Galigor. Jenny Galigor, may ganap siya lang sa'yo. May jacket ka na, bro. Bukas, gabi-gabi kami nag-realize, bro. Bisita ka na lang ulit bukas. Dahil medyo di natin ang pahinga kasi late na din kasi. Salamat din sa'yo. Tsaka ingat kayo lagi. Bukas,
gabi-gabi tayo mag-LS, kita-kita tayo kung every night. Salamat sa patambad pagbisita sa bahay natin. Salamat. God bless guys, and more night, umaga na kasi. Good night everyone. Keep safe everyone. Bro, galing ko at bukas bibigyan kita ng ayuda ng 20 at saka 30. Bisita ko ulit sa LS ko bukas. Kami din na pa. Salamat. Good night. Keep safe. At saka pala iiwanan ko to yung LS ko yung naka-open. Magsuklian ka lang sa kanila. Nandyan pa naman si Kasumi, si Chef Billy at saka si Randy Galve. Nagsusuklian din sila ngayon. Baka bukas may panahon ka akyat ka sa LS natin. Pagkatapos niya pa Chris o Nigella tomorrow mga 9 or 10 mag-LS na ako. Bibigyan kita na bukas ng 30 na ayuda. Salamat guys. Salamat. Good night. Medyo antok na talaga. Keep safe everyone. Salamat.
Bukan. Bukan. Dari makasih. Ah, sama. Ada dari ya.